Good morning. The news at dawn. The headlines. ISWA commander associate arrested over Kogi explosion. INEC receives large batch of beavers for 2023 general election. Father Mbaka returns to Adoration Ministry 8 months after suspension. Russia thinks Sylvester's phone used for Ukrainian attack raises death toll. The Department of State Services DSS has arrested the suspected mastermind of last week's explosion near the palace of the Oyinoye of Ebira land in the Okede area of Kogi State. The secret police said the suspect, Abdulmumin Otaro, also known as Abu Mikdad, and one of his associates, Sahidu Suleiman, were both arrested. In a statement, the DSS spokesman, Peter Afunaya, it identified Otaru as a high commander of ISWAP who had carried out many attacks in the north central and other parts of the country. The statement has that Otaru operated terrorist cells in and around Kogi State, adding that he and his gang had staged several kidnap operations in Kogi and Ondo State. It will be recalled that the last Thursday's attack occurred amid the state visit by President Muhammadu Buhari to commission some projects in Kogi, where 3 persons were reportedly killed. The Chief of the Air Staff, Air Marshal Oladayo Amao, has approved the appointment and redeployment of new branch chiefs, air officers commanding and commandant of Tri-Service and Nigeria Air Force institutions, among others. He also confirmed the appointment of a new spokesperson for the service. The newly appointed and redeployed senior officers are expected to assume their offices on or before tomorrow. A statement by Group Captain Joel Abioye on behalf of the Director of Public Relations and Information Nigeria Air Force indicate that the shake-up was part of a routine exercise aimed at ensuring operational efficiency and effective service delivery. Governor Ademola Adeleke has expressed the readiness of his administration to light up some communities living in darkness for over 10 years. Governor Adeleke stated this during briefing that indicates that some communities in the state could not have access to electricity due to non-availability of transformers. The briefing took another dimension as Governor Ademola Adeleke expressed sadness when the General Manager of Osun Community Development Agency, Mrs. Fumi Abokede, presented him with a long sheet of communities which has no access to electricity supply. So it is of great concern that some people's means of livelihood and social development have been paralyzed for over 10 years. Noting that his administration will not joke with steps that will facilitate the comfort of the people of Osun, the governor assured that before his administration counts 100 days, electricity will be restored in the affected communities. The governor also assured the people of the state that their welfare remains paramount to him. He implored them to continue their support for his government. Earlier, the General Manager of Osun Community Development Agency, Mrs. Fumi Abokede, had intimated the gathering of the activities of our agency and its readiness to support the state government in meeting the yearnings and aspirations of Osun people. She explained that through various national and international grants, our agency is ready to assist the government in solving issues relating to communal water supply, electrification, and skills building. Minister of Interior Ogbeni Rahul Faregbesola has refuted the remarks he purportedly made against All Progressive Congress APC presidential candidate Bola Tinubu ahead of the 2023 election. A statement by media advisor Shola Fasuri noted that G3 politicians are scared of full reconciliation, adding that a pattern has emerged of sinister and coordinated efforts to frustrate the reconciliatory moves being championed by notable stakeholders. He said meetings within and beyond the APC seek to rally all necessary factors for the success of the ruling party at the February 2023 election, accusing the authors of what he terms the malicious manuscript of paying a handful of a crowd comedians to react to a non-existent attack to frustrate peace talks for their selfish interest. Fasuri advised Nigerians to be wary of the evil machinations of fifth columnists whose sole business is to cause
disaffection, manufacture distractions, and sow discord within the ruling APC. The Independent National Electoral Commission (INEC) says it has received the last batch of the bimodal voter accreditation machines. In a statement signed by its National Commissioner and Chairman Information and Voter Education Committee, Festus Okoye, the Commission disclosed that it created 4 airport hubs in Abuja, Kano, Lagos, and Port Harcourt to facilitate the smooth delivery of the machines. INEC therefore appreciates the support of all Nigerians in a determination to conduct free, fair, credible, transparent, and inclusive 2023 general election facilitated by the deployment of technology. This is the news that done coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Southwest Nigeria. Now, our main news message. Life is a mixture of ups and downs, but how you weather the storm determines the result you get. No condition is permanent. Ahead of next month's presidential elections, the youngest candidate, Chris Emumelin, has boasted that he is better than the likes of Asiwaju Bola Tinubu, Dr. Peter Obi, and Alhaji Atiku Abubakar. The flag bearer of the Accord Party made this in a statement made available to newsmen, noting that its presidential bid is a symbol of positive transformation for the new generation. The 39-year-old candidate urged Nigerians to vote for him, saying he is willing to serve the Nigerian people wholeheartedly if given the mandate at the presidential polls. A forensic specialist, Mrs. Olabisi Ajayi Kayode, has told a Lagos State Sexual Offences Court, Ikeja, that a 15-year-old minor allegedly defiled by her aunt's husband, Dr. Olufemi Olaleye, said the defender told her virginity was outdated. She stated that the victim also told her that Olaleye, the medical director of Optimal Cancer Care Foundation, after raping her, used tissue paper to wipe off the blood that came out of her private parts, claiming she was before then a virgin. Ajayi Kayode, a lawyer who works with CC Zara Foundation, has said in her findings she discovered that the child was introduced to sexual activities by Olaleye. Olaleye is facing 2 counts of defilement and sexual assault by penetration of his wife's knees. The lawyer, who was led in evidence by the Lagos State Director of Public Prosecutions, Dr. Babajide Martin, said the victim narrated to her that the defendant started by putting his hand under her nightgown and touching her private part. She explained that the defender would ask the victim to perform oral sex on him, adding that he usually perpetrated the act in a section of the sitting room not covered by the closed-circuit television camera. During the cross-examination of the witness, the defense counsel, Sam Babatunde Ogala, tried to fault her evidence, stating that she drew conclusions based on her interaction with the child, but when asked if she saw a medical report before speaking with the victim, she said no. The State Police Command says it has arrested 3 suspects, Cornelius Enemia, Nelson Hagogo, and Ufuoma Tunde, for allegedly kidnapping, raping, and scamming victims they met via Facebook at Ufuoma in Ugeli North local government area of the state. The command spokesperson, Bright Adafe, via his Twitter handle explained that one of the victims who cited them gave the information that led to the arrest. According to him, the 3 suspects lured guests they meet via Facebook to a hotel where they raped and held them for ransom from their family members, adding that so far 20 girls had fallen into the hands of the gang. The priest and spiritual director of Adoration Ministry in Enugu, Reverend Father Ejike Mbaka, has returned from the monastery after 8 months of suspension. A video circulating online showed a crowd welcoming Mbaka at the Akalu Ibiam International Airport in Enugu. It will recall that Enugu Catholic Diocese shut its Adoration Ministry on July 3rd last year and banned Mbaka from commenting on political issues, but the church later reopened the ministry and turned it into chaplaincy to monitor and excesses in the ministry. Later on, in October, the Catholic Bishop of Enugu Diocese, Most Reverend Callistus Unaga, asked Mbaka to proceed to the monastery for more revelations concerning his ministry, while Reverend Father Anthony Amadi was consequently named to replace him as the new chaplain of the Adoration Ministry chaplaincy. Russian ministry says
The unauthorized use of mobile phones by its soldiers led to the deadly Ukrainian rocket attack in Makiva on Sunday, raising the death toll to 89. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has in the meantime alleged that Russia is planning full-scale mobilization and is set to launch a major offensive. It adds that Russia has launched 7 missile strikes, 18 air raids, and more than 85 attacks from multiple launch rocket systems in the past 24 hours on civilian infrastructure in 3 cities, Kramatorsk, Zaporizhzhia, and Kherson. Russia had previously denounced it is mobilizing more troops. To end the news, Saturday again at the major points. The development of State Services DSS has arrested the suspected mastermind of last week's explosion near the palace of the Oinoyi of Epira land in the Okene area of Kogi State. The Independent National Electoral Commission (INEC) has received the last batch of the bimodal voter accreditation machines. The priest and spiritual director of Adoration Ministry, Enugu, Reverend Father Ejikim Baka, has returned from the monastery after 8 months of suspension. Russian military has claimed that the unauthorized use of mobile phones by soldiers led to the deadly Ukrainian rocket attack in Makiva on Sunday, raising the death toll to 89. That was the news edited by Lativa Bola, delivered by Tolulope Ajanako. Today's news story by guest writer Aduade Amowo is a tribute to Brazilian soccer star legend Edinson Arantes de Nascimento, popularly known as Pele, whose exploits in the soccer game remained historically unprecedented until he bid the world farewell barely a week ago. Soccer is the world's most popular sport. It is the national sport of most European and Latin American countries and many other nations. Millions of people in more than 200 countries play soccer. Soccer's most famous international competition, the World Cup, held every 4 years for both men and women. Soccer began to spread throughout the world in the late 1800s. By 1900, however, associations had been established in some European countries. Both professional and amateur soccer grew in popularity during the late 1900s. Out of the popularity of soccer emerged a talented and gifted player reputed to be the most popular soccer star in the history of soccer. The personality was no other person than Pelé. His full name was Edinson Arantes do Nascimento. Pelé was born on October 23, 1940 in Três Corações, Brazil. Pelé joined the Santos Brazil Football Club in 1956 and led it to World Club title in 1962 and 1963. He was the only soccer player to have played in 3 World Championship teams, as he led Brazilian national team to World Cup title in 1958, 1962 and 1970. He retired as a player in 1974. Pelé won fame as the greatest soccer player of his time and the most recognized athlete in world sports. A forward, Pelé electrified crowd with his daring dribbling, perfect passing, and accurate shooting, held every major scoring record in Brazil and scored 1,281 goals in 1,363 games during his professional career. Pelé was the only professional soccer player to score 1,000 goals in a career. Human memories. Pelé, a professional soccer legend who captured the world during his soccer days, with remarkable dexterity, bid the world farewell and has since been confined to human memories as an atemporal scintillating soccer star legend of unprecedented exploits in the game of football. With the foregoing, Newstalk advises that we should all exhibit our talent and not cover it up. It was on record that Pelé's playing skill and football artistry led to the use of English language slang, which goes thus: "It's not over until it is over." This slang is based on the fact that until the last whistle is blown by the referee, Pelé can turn defeat to victory. As we celebrate the life and time of Brazilian soccer legend, Newstalk says, adieu Pelé, the prolific soccer star of the century. That news talk by guest writer Aduade Amowo was a celebration of temporal fame of Brazilian soccer star legend Edinson Arantes de Nascimento, popularly referred to as Pelé, who died barely a week ago. The piece was read by Temitope Olayiwola for
For more about us, you can visit www.osbcnj.org. Thanks for listening to the news at dawn. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yẹ kóró ẹ̀kọ́ tó múnádóko ta ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ojúmọ́ ìròyìn ní kùtù àìṣíjúwadé Adésínà lólóyìn ní ìṣàjọ ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ọ̀gá àgbà ikọ̀ SWA ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ti tẹ̀ báyìí lórí àdó olóró tó gbó ní ìpínlẹ̀ Kogi. Àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀-èdè yìí ti tẹ́wọ́ gba ìṣí tó gbẹ̀yìn ẹ̀rọ BVAS tí wọ́n fẹ́ lò fún ètò ìdìbò ọdún 2023. Fada Mbaka ti padà sínú ìjọ Adoration Ministry lẹ́yìn oṣù mẹ́jọ tó ti lọ rọ́kúnlé. Ilẹ̀ Russia ti dẹ̀bi àdó olóró tó bú nílẹ̀ Ukraine tó pa ọ̀pọ̀ ènìyàn rú bí àwọn ọmọ ogun rẹ̀ ṣe lo àwọn ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ tí ò tọ́. Ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti mú ẹni tó wà nídìí àdó olóró èyí tó bú ní ẹ̀bá ààfin ọba ti ìlú Ibra ní ìlú Òkèné ní ìpínlẹ̀ Kogi láìpẹ́ yìí. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ń jẹ́ kó di mímọ̀ pé orúkọ ẹni tọ́wọ́ tẹ̀ ọ̀hún ló ń jẹ́ Abdulmumini Ọ̀tárù, ẹni tí àwọn ènìyàn mọ̀ sí Abu Mukada, tó sì jẹ́ ọ̀kan lára àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ Saudu Sulaiman tí àwọn méjèèjì tí wọ́n jọ wà lákọlò àwọn agbófinró báyìí. Ní àtẹ̀jáde láti ọwọ́ agbẹnusọ àjọ DSS Peter Mafunaya jẹ́ kó di mímọ̀ pé Ọ̀tárù òun ló jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọ̀gá àgbà ikọ̀ ISWAP lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà èyí tó sì ti kópa nínú ìkọlù àwọn agbègbè tó lóko ní apá àárín gbùngbùn àríwá ilẹ̀ yìí. Nínú àtẹ̀jáde ọ̀hún ni wọ́n ti fi kún pé Ọ̀tárù ó wà lára àwọn tó ní ibùdó sùmọ̀mí ní ìpínlẹ̀ Kogi, pẹ̀lú àlàyé pé òun ló ṣèṣù lẹ́yìn jíjínigbé ní ìpínlẹ̀ Kogi àti ìpínlẹ̀ Ondo. Ẹ rántí pé àdó olóró tó bú ní ọjọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ tó kọjá ó ṣẹlẹ̀ lásìkò tí ààrẹ Muhammadu Buhari tó ṣe àbẹ̀wò sí ìpínlẹ̀ Kogi láti ṣí ọ̀kan òjọ̀kan àkànṣe iṣẹ́ èyí tó sì pa ènìyàn 3 lásìkò náà. Adarí ọmọ ogun ojú òfurufú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Ọ̀gágun Ọládayọ̀ Àmọ̀ó ti fọwọ́ sí ìṣípòpadà àti ìyànsípò àwọn adarí lẹ́kàlẹ́kà iléeṣẹ́ ológun tó fi mọ́ ibùdó ìkẹ́kọ̀ọ́ àjọ àti àwọn ibòmíì. Bẹ́ẹ̀ ló tún fọwọ́ sí ìyànsípò agbẹnusọ iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú tuntun míì. Nínú àtẹ̀jáde tó ní ṣe pẹ̀lú ìyànsípò ọ̀hún ló ti jẹ́ pé ìyànsípò ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹsẹ̀ múlẹ̀ lẹ́yẹ òsọ́kà. Àtẹ̀jáde láti ọwọ́ ọ̀gágun Joel Abioye lórúkọ ẹ̀ka tó ń sọ̀rọ̀ ètò ìròyìn àjọ ọ̀hún ló ti jẹ́ pé yíyípò padà àwọn ọ̀gágun ọ̀hún ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́yẹ òsọ́kà àti pé láti lè jẹ́ kí wọ́n ṣiṣẹ́ wọn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ ni. Gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti fi ìfẹ́ hàn láti jẹ́ kí àwọn tí kò rí náà bá lò láti nǹkan bí ọdún 10 sẹ́yìn kí wọ́n ṣẹ́gun lé ìkànnà láìpẹ́ ọjọ́. Gómìnà Adélékè ló sọ yìí di mímọ̀ lásìkò tí àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè ẹsẹ̀ kòkòrò wá jábọ̀ iṣẹ́ ìríjú rẹ̀ àti ibi tí iṣẹ́ dé dúró ní ẹ̀ka ọ̀hún, níbi tí gómìnà ti kọminú sí ipò tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú àti ìletò wà nípa iná ọba tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀nà àtijẹ ó ti nira fún nípasẹ̀ bí òṣìṣẹ́ iná ọba tó dúró rè lágbègbè wọn. Níbẹ̀ ló ti jẹ́jẹ́ ìpinnu ìjọba tó wà lóde láti rí dájú pé wọ́n rí náà bá lò kí ìjọba tó wà lóde yìí tó pé 100 ọjọ́ lọ́fíìsì. Lára ohun tí gómìnà sọ ni pé ìdẹ̀rùn àwọn aráàlú ló jẹ òun lógún. Ṣáájú ni ọ̀gá àgbà àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè ẹsẹ̀ kúkú arábìnrin Fúnmi Abókèdé ti ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ọ̀kan òjọ̀kan iṣẹ́ àjọ náà àti ọ̀nà tí àjọ náà ṣetán láti ran ìjọba lọ́wọ́ láti lè tán àwọn ìpèníjà táwọn ènìyàn ńlá kọjá. Kò ṣàì mẹ́nuba àwọn orílẹ̀-èdè àti àwọn lájọ̀lájọ̀
tó ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ìpínlẹ̀ yìí pàápàá jùlọ láti lè jẹ́ kí iná ọba kó nítumọ̀. mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ọ̀gbẹ́ni rọ́ọ̀fù arẹ́gbẹ́ṣọlá ti sọ pé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ní àhesọ̀rọ̀ tí wọ́n ń gbé kiri pé òun sọ nípa olùdíje fún ipò ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC lórílẹ̀‐èdè yìí Bọ́lá Tinubu ṣáájú ètò ìdìbò ọdún 2023 nínú àtẹ̀jáde láti ọwọ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ ètò ìròyìn rẹ̀ Sọlá Fásùrè ló ti sọdí mọ̀ pé àwọn olóṣèlú kan lẹ̀rú ń bà báyìí nípasẹ̀ bí àsọyépọ̀ àti wọ́n ṣe ti fẹ́ parí ìjà ṣe ti gbéra sọ èyí tí wọ́n wò pé kò ní jẹ́ kí àwọn lè túbọ̀ máa lo àwọn ọ̀nà àyíníke wọn láti rí nǹkan gbà lọ́dọ̀ Bọ́lá Tinubu. Ó sọdún mímọ̀ pé ọ̀kan ìjọ̀kan ìpàdé òní wọ́n ti ń ṣe kí ètò ìdìbò ọdún 2023 kó lè kẹsẹ̀ járí èyí tí àwọn ènìyàn ti pàṣẹ bẹ́ẹ̀ gbé sùnmọ̀mí kiri lórí rẹ̀. Fásùrè sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n yàgò gédéǹgbé fún àwọn àríjẹ nídìí mọ̀dàrú tó lè fẹ́ máa ti pàṣẹ bẹ́ẹ̀ farun wájú pọ̀ mọ́ ti pàkọ́ láàrin mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé àti olùdíje fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC. àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà sọ pé àwọn ti gba ìṣí tó gbẹ̀yìn ẹ̀rọ bivas wọ́n fẹ́ lò lásìkò ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lóṣù tó ń bọ̀ yìí. nínú àtẹ̀jáde látọwọ́ adarí ètò ìròyìn àti ìfìmọ̀kúmọ̀ àjọ ọ̀hún Festus Okoye ló ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn ti ya pápá ọkọ̀ òfurufú tó wà nílùú Àbújá ní ìpínlẹ̀ Kánò ìpínlẹ̀ Èkó àti Port Harcourt sọ́tọ̀ láti lè jẹ́ kí pípín àwọn ẹ̀rọ ọ̀hún kó yá kankan sáwọn ibi tí wọn yóò ti lò ó. àjọ elétò ìdìbò wa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún ìpinnu wọn láti lè jẹ́ kí wọ́n ṣe ètò ìdìbò tó kẹsẹ̀ járí lọ́dún 2023 yìí. rédíò ọ̀sán alórèwòrán Nàìjíríà láti ròyìn ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì tá a ní fún yín tibitire láyé jẹ́ ìyàtọ̀ tó bá kọ sí ọ lónìí ìwọ ni kò pinnu lọ́kàn rẹ pé báyìí kọ́ ni yóò máa rí lọ. gbẹ́tò ìdìbò oṣù tó ń bọ̀ ṣe kù sí dẹ̀dẹ̀ olùdíje fún ipò ààrẹ tọ́jú orí rẹ̀ kéré jùlọ ti ṣàlàyé pé òun sàn gédégbé ju aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ọ̀mọ̀wé Peter Obi àti Alhaji Atiku Abubakar lọ. olùdíje fún ipò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Accord ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ nígbà tó ń bá àwọn olóyè sọ̀rọ̀ nílùú Àbújá pẹ̀lú àlàyé pé ìgbà ọ̀tun òun ni ìyànsípò yóò jẹ́ tí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí bá lè dìbò fún òun gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ilẹ̀ yìí. ẹni ọdún 39 ọ̀hún ló rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti fi ìtàn tuntun balẹ̀ kí wọ́n sì dìbò fún òun kóun bá lè ṣe mú àmúṣe èròǹgbà rere òun fún ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè yìí ṣẹ. onímọ̀ nípa àyẹ̀wò èyí tó ní ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń mú àwọn ọ̀daràn arábìnrin Ọlábísí Àjàyí Káyọ̀dé ti sọ fún ìjókòó ilé ẹjọ́ tó ń gbẹ̀sùn ìfipábánilòpọ̀ tó wà ní Ìkẹjà pé ọmọ ọdún 15 tí ọkọ àǹtí rẹ̀ fipá bá lòpọ̀ ìní dókítà Olúfẹ́mi Ọlálẹ́yẹ ti jẹ́ kó di mọ̀ pé ṣe ni dókítà ń sọ fún un pé àbálẹ̀ òun ti tí. ó ṣàlàyé síwájú sí pé lára ohun tí ọmọ òun sọ òun ni pé ó fipá bá òun lò pọ̀ tán tó sì fi tíṣù pépà báwọn nu ẹ̀jẹ̀ tó jáde lára òun lẹ́yìn ìgbà tí ó jàbálẹ̀ òun tán. Àjàyí Káyọ̀dé tó jẹ́ agbẹjọ́rò èyí tó sọ di mímọ̀ níwájú ìjókòó ọ̀hún sọ pé ọmọ òun jẹ́ kó lè pé dókítà náà òun ló fi ìbálòpọ̀ lọ òun nígbà tí ẹni tó ń jẹ́rìí gbé olùjẹ́jọ́ náà máa sọ tiẹ̀. ó ní gbogbo ohun tí onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa àyẹ̀wò òun sọ òun ló jẹ́ ìtàkùrọ̀sọ láàrin òun àti ọmọ náà kì í ṣe àkọọ́lẹ̀ ètò ìlera tàbí àyẹ̀wò tí wọ́n ṣe fún ọmọ òun. nígbà tó tàkótó ọ̀kan òjọ̀kan ìbéèrè sí nílé ẹjọ́ ohun tí olùṣàyẹ̀wò òun sọ ni pé lóòótọ́ ni àkùrọ̀sọ láàrin òun àti ọmọ náà ní gbogbo àwọn ẹ̀rí tó ń kó wá yìí jẹ́.
iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní Delta ti mú àwọn mẹ́ta kan lórí ẹ̀sùn pé wọ́n kúndùn wọn lu jìbìtì lórí ẹ̀rọ ayélujára nípa kí wọ́n tọwọ́ àwọn tí wọ́n bá pàdé lórí Facebook bọ́ sọ̀lọ̀ ní agbègbè Ufuma ní ìjọba ìbílẹ̀ àríwá Ugeli ní ìpínlẹ̀ Delta. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ajẹ́kọ̀dúnmọ̀ lórí ìtàkùn Twitter wọn pé ọwọ́ tẹ àwọn ènìyàn nígbà tí ọ̀kan lára àwọn tí wọ́n ti lù ní jìbìtì tó rí tó sì pe àkíyèsí àwọn ọlọ́pàá níbẹ̀ ló ti ṣàlàyé pé lára ìṣesí àwọn ènìyàn ni ẹni tí wọ́n bá pàdé lórí ìtàkùn Facebook wọ́n fi ìpàdé sí ilé ìtura tí wọ́n yóò sì lù ní jìbìtì ara àti jìbìtì owó lẹ́yìn èyí ni wọ́n yóò sì ní kó máa lọ tàbí kí wọ́n tún parọ́ gbowó láti ọ̀dọ̀ mọ̀lẹ́bí irú ẹni bẹ́ẹ̀. ó ṣàlàyé pé ó tó ogún ènìyàn tó ti kó sọ́wọ́ àwọn ènìyàn yìí. àlùfáà tó jẹ́ adarí ìjọ Adoration Ministry ní ìpínlẹ̀ Enugu tẹ́lẹ̀ Reverend Father Ejika Mbaka ló ti padà sórí ìjọ ọ̀hún báyìí lẹ́yìn oṣù mẹ́jọ tó fi wà ní lílọ rọ́kúnlé. tí ní fọ́nrán kan èyí tó gborí ẹ̀rọ ayélujára fìdí ẹ̀ múlẹ̀ bí àwọn ènìyàn ṣe kí Mbaka káàbọ̀ ní pápákọ̀ òfurufú tó wà ní ìlú Enugu. ẹ rántí pé ìjọ kátólíìkì ní ìpínlẹ̀ náà ló gbé ilẹ̀kùn ìjọ ọ̀hún tì ní ọjọ́ kẹta oṣù kẹfà ọdún tó kọjá nígbà tí wọ́n sì ní kí àlùfáà Mbaka kó lọ rọ́kúnlé pẹ̀lú àlàyé pé kò gbọ́dọ̀ sọ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ ètò òṣèlú orílẹ̀-èdè yìí. lẹ́yìn èyí ni bíṣọ́ọ̀bù ìjọ kátólíìkì ní Enugu kéde ẹlòmíràn láti máa túkọ̀ ìjọ ọ̀hún kó tó di pé Reverend Father Mbaka padà dé báyìí. iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ Russia ti sọ pé ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ tí àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ náà mú dání lọ́nà àìtọ́ ló fa ìkọlù tó ṣẹlẹ̀ ní Ukraine tó pa ènìyàn 99 ní báyìí ilẹ̀ Ukraine láti ẹnu ààrẹ wọn náà tí wọ́n sọ̀rọ̀ pé gbogbo ọ̀kan òjọ̀kan ẹ̀sùn àti àpàdé àlùdé tí ilẹ̀ Russia ń ṣe òun láti lè túbọ̀ máa kọlu ilẹ̀ Ukraine. ó ṣàlàyé pé lẹ́nu ọdún yìí nìkan ó ti lé ní ibùdó 95 tí ilẹ̀ Russia ti kọlù lágbègbè náà. èrò tí wàá tò ní láti ọwọ́ Adùn Adé Àmàó sọ di mímọ̀ nípa bí wọ́n ti mọ rírì àtàmátàsé agbábọ́ọ̀lù tí Òkè Ayépòdìgbò ṣe láìpẹ́ yìí èyí ni Pélé tó sì lò ó láti mọ rírì rẹ̀ jákèjádò àgbáyé ẹja gbọ́. gẹ́gẹ́ bí eré bọ́ọ̀lù ti jẹ́ eré ìdárayá tó gbajúgbajà jù lágbàáyé èyí tó tún jẹ́ eré ìdárayá táwọn orílẹ̀-èdè tó wà ní àjọ ilẹ̀ Europe àtàwọn orílẹ̀-èdè Latin America yàn láàyò àtàwọn ọ̀pọ̀ orílẹ̀-èdè àgbáyé míì. èyí ló fà á tí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù àwọn èèyàn lágbàáyé láti orílẹ̀-èdè tó lé nígbà fi ń kópa nínú ìdíje fẹ̀yẹ àgbáyé tó máa ń wáyé lọ́dún mẹ́rin fún àwọn agbábọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá lọ́kùnrin àti lóbìnrin. eré bọ́ọ̀lù ló bẹ̀rẹ̀ sí gbẹ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ lágbàáyé láti nǹkan bíi 200 ọdún lé díẹ̀ sásìkò yìí tó sì jẹ́ pé nígbà tí yóò fi tó ọdún 1900 ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti ń kórajọ lẹ́lẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ láwọn orílẹ̀-èdè tó wà nínú àjọ ilẹ̀ Europe níbi tí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àtàwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dìde lẹ̀ ti ń kópa kó tó di ìparí sáà 1900. béèrè ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ti jẹ́ gbajúgbajà lágbàáyé pẹ̀lú bí àwọn agbábọ́ọ̀lù tó ti gbọ́dọ̀ ṣàfihàn iṣẹ́ ọpọlọ àtàwọn ẹ̀bùn tí ò wọ́pọ̀. níbẹ̀ láti rí àwọn takoro wọnú àdó tó mójúlẹ̀jà ayò bọ́ọ̀lù gbígbá débi kàsí nǹkan tó sọ wọ́n di gbajúgbajà eléré bọ́ọ̀lù lágbàáyé nínú èyí tí a ti rí Edison Arantido Nascimento tí gbogbo èèyàn àgbáyé mọ̀ sí Pelé. Pelé ni wọ́n bí ní ọjọ́ 23 oṣù kẹwàá ọdún 1940 nílùú Três Corações lórílẹ̀‐èdè Brazil. Pelé darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Santos ilẹ̀ Brazil lọ́dún 1956 èyí tó mú dé ìdíje àwọn agbábọ́ọ̀lù lágbàáyé lọ́dún 1962 àti ọdún 1963. òun ni agbábọ́ọ̀lù tó gbá bọ́ọ̀lù nínú ìdíje fẹ̀yẹ àgbáyé lẹ́ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀
léraléra gẹ́gẹ́ bó ti kó ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Brazil sòrí lọ sí ibi ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé lọ́dún 1958 1962 àti ọdún 1970 pẹ̀lú ẹ̀fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ bọ́ọ̀lù gbígbá lọ́dún 1974 lẹ́yìn tó ti gbà mí ẹ̀yẹ oníranran tó sọ di olókìkí agbábọ́ọ̀lù lágbàáyé tó mójúlẹ̀jà bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá jù Pẹ́lẹ́ tó ń gbá ọwọ́ iwájú ni wọ́n mọ̀ bí elége àrà tí kì í tú ẹ̀gbẹ́ nígbà yòówù tó bá wà lórí pápá èyí tó máa ń dáwọn òǹwòrán lárayá ẹni tí kì í kùnà tó bá fi láǹfààní àti gbá bọ́ọ̀lù sínú àwọn. lákòókò náà ló gbá mi ayò 1,000 àti 400 nínú ìdíje ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 1,000 àti 300 tó ti kópa nínú ìdíje bíi akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. Pẹ́lẹ́ ní akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ agbábọ́ọ̀lù jẹun lágbàáyé tó ti gbámi ayò 1,000 wọlé lẹ́nu iṣẹ́ tó yàn láàyò. Agbábọ́ọ̀lù elége àràún ló máa ń dá àwọn olùwòran lárayá pẹ̀lú bó ti máa ń dá wọn akẹgbẹ́ rẹ̀ dọ̀bálẹ̀ lórí pápá tí ọ̀pọ̀ ó sì máa pòyìràn títí tí yóò fi ta wọ́n yọ gbá bọ́ọ̀lù wọlé lókè ayé yìí pé ó dìgbà ó ṣe lọ́jọ́ díẹ̀ sẹ́yìn èyí tó ṣe gbogbo àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ káàkiri àgbáyé ní ààhin èrò tí wá nígbàgbọ́ pé pẹ̀lú gbogbo ìmọrírì àti ẹ̀yẹ tí wọ́n fún Pẹ́lẹ́ nítorí àrà iṣẹ́ ọpọlọ tó ṣàfihàn nígbà tó ń gbá bọ́ọ̀lù jẹun lókè èèpẹ̀ gba gbogbo ẹni yòówù tó bá lẹ́bùn kan tàbí omi nímọ̀ràn láti má dáwọ́ bo ògo tẹ́lẹ́dùà fìjíǹkì wọn nípa sísàmúlò irú ẹ̀bùn bẹ́ẹ̀ lọ́nà tí ó fi ṣàǹfààní fún àwùjọ àtàwọn ọ̀dọ́ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dìde lẹ̀bùn. bákan náà lèrò tí wàá mú wá sírántí pé Pẹ́lẹ́ ló sọ àsámọ́ pé tó o bá ti gbọ́ fèrè ìkẹyìn idán sì ń lọ lórí pápá nítorí pé Pẹ́lẹ́ lè sọ ìkùnà di àṣeyọrí láàrin ìṣẹ́jú àáyá péréte ní báyìí tí gbogbo àgbáyé ń ṣọ̀fọ̀ ayẹyẹ ìkẹyìn ọjọ́ akúlà dèrè fún ọ̀jìnmí agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Brazil ní Pẹ́lẹ́ èrò tiwa ń kí elége àrà agbábọ́ọ̀lù jẹun tí ò lọ́ta lórí pápá ní Pẹ́lẹ́ pé ó dìgbà ó ṣe májọ̀kùn májèkòló ohun tí wọ́n bá ń jẹ lájùlé ọ̀run ni kó máa bá wọn jẹ. èrò tiwa àti ẹgbọ́tẹ̀ ni adùn adéhàmù kọ láti bu ọlá fún atamátàsé agbábọ́ọ̀lù ọmọ bíbí ilẹ̀ Brazil tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Pẹ́lẹ́. Adébáyọ̀ oyè ní ìlú tí òun ló kà á mú kí yẹn kó ojúmọ́ ìsìnkú múra ṣé òní.